am solo you've mentioned the draft constitution. bëri na ñi nga xamante ne gëm nañ ne National Assembly bi. ñoom bokk na si seen mandate not even gëm. clearly bokk na si responsibility National Assembly mooy mu defar loi. draft constitution bi. ñu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoo doon ut nguur 2016. ñëpp dañ wala ñu si ëpp dañ gëmoon ne 1997 constitution bi méngoo wut ak doxalini jamono. ñu advocate ne dañ ko waroon a change. ñu dugal ci xaalis bu bari def ci consultations yu bari mu ñëw fail. ñu amoon opportunity bi this year si li nga xamante ne moom mooy 2025 pour ameen mistake si jàllalewaat beneen constitution ñu daaxalu li nga xamante ne moom mooy the previous or the 1997 constitution ñu defaat a similar mistake ba léegi 1997 constitution moo fi nekk. lan mooy rôle National Assembly force si li nga xamante ne moom mooy constitutional reforms. balaa ñu dugg ci each of those transitions ak nu mu fa demee. Interesting, Kausu. This was a dream prior in Jammeh days when the campaign was mounted. I mean, Jammeh has been here, Joy to be Barina, here be Barina, and people were talking. Some of us did a write-up, I remember, back then in 2012, for a constitution to be written. But we say that, rewritten constitution, I remember. I still have that thing and posted in Freedom then. You hear been one name, you bury Hilwolo. You dig you over time, because we were looking far beyond. Understand? The Wangako, it was the Second Republic. Let's take a perspective here. 1996, Gambia, Dugal Nensi Constitution Bobu. Constitution Bobu door the dem. ñu gis ne am na yenn clause or provisions yoo xam ne Jammeh mu ngi ko doon change wala this rely on understand that some of them were repressive, not all of them though. Absolutely. But the language of that 1997 constitution ñu bàyyi ko xel de is a very healthy language because dafa méngoo ñun jàng nañ loi within the sub-region. Dafa méngoo constitution yi Sierra Leone dafa méngoo ak constitution yi Ghana and some of these even ideas of written some of the experts were from Ghana. It's not Gambia, it's about conformity within the sub-region. 1997, we bonu de. Then you have to talk like how much all perspective. Then I know see 2020 draft be within. Yes. The question is, bonut. Dafa am lunch you on a shepi. You gain ko. Ñu ameen leen ñu dem fa am na clauses yoo xam ne they were deleted or repealed or what not deleted but repealed or whatever mënoon lañ leen a restore back because National Assembly bi dañ use 48 yeeg yooyu waaw léegi come to affaire yi National Assembly quickly because da ngaa ñëw fast track rek wax how much time you have absolute so léegi because what time su neexee rek bu ñoo fàtte time léegi fast forward so ñëwee ba 19 lifin ba li indi draft constitution bi understand nga bëggoon nañ wecci ñu ne waaw nañ lañu dugga si book bu ees Kausu man amoon na koo xam ne he was a minister I advised him first time I sat with him ma ne ko at that time APRC ñu ngi am seen parliamentary control booy si impasse bi 3 months boobu yaa ngi remember they were in charge and all those things yaa ngi remember because they have to wait until bala parliamentary waaw loo fa APRC boobu noonu looñu fa indi woon rek dañ doon pass du ñoom ñoo pass within the age limit yaa nga fàttale ko package yooyu ma ne ko package am loo bugga gis nga moo tax di nga wax noonu and I believe in it which is gis nga yi nga xam ne ne taxi department si ñooy gën a fail law the man himself and he has to take responsibility because ñooñu suñ demut liggéey kooku su nekkoon effective efficiency te the same thing dinaa la wax ne the current Minister of Justice failed flatly about this constitutional issue. Man dama la bëgg a wax rek. we will come to that for clarity. waaw ok non man fii la fa laaj naa la wax li tax. because advice yu baax soo ko amee. ak ñoo xam ne xam nañ réew ni moo doxee dafaa dem. package I told the minister package foofu noonu you on the package maybe 1 or 2 which is age limit ak yooyu interest issue la because the vice president yaa ngi remember. No, but in fact, it was not even the campaign promise. It was never a campaign promise. The campaign promises were the issue of the term limit, were the issue of the 50. No, dafa ñëw rek xam nga pour ñoom liñ defoon priority. I know man affaire campaign promise. Su waxee loolu reform seeg yooyu yëpp all flat. Ara rek bi ma ko waxee loolu. Advantage boobu la amoon as a minister. Foo mën a demee di uti ay age limit ak yooyu noonu. So package yoon loo fa bugga. As a sound competent minister. Damaa jël yëpp
lu ma bugg a dugal understand nga advise the president very well because ñu ngi jógee at a heat of a change yaa ngi remember mooy li nga wax ni pledges yooyu yëpp da ngaa takkaan nga ne xaaral léegi mun naa fee dugal sa 12 amendments yoo xam ne dama koo binda yëpp ñu lifin ko draft bi rek mu jaala dugal ko si parlement du ñu doon fekk si lu bari secondly ok loolu amut dem age limit léegi ñu ne lan president mandate comme li nga wax ni is once ne dañ war a mandate a CRC which is a constitutional review body mooy ñu war a jóg léegi ñun yëpp ñu mandate leen gars yi loolu la ñi ñoo yuuxu président ne ok under section 200 understand nga collègue naa ñi mandate baa ngi ni CRC léegi dem leen defi seen job which is léegi perspective bi ñu ngee ñëw dinañ ñëw li tax parliamentarians si yëpp ñoom itam ñu flop ñoom ñu jóg biñ déggoo jóg wër moom daal su mun ngaa wax ne dañ jóg wëri réew wala nga ne dañ jóg dem Tambambalu xam nga wër xaalis bu bëri wër moom it was very consultative waaw it was very they consulted every Gambian with a lot of money not only Gambian but even abroad ñu fay leen xaalis bu bëri 116 or plus million 116 million has been wasted loolu yëpp sax jaru ko woon wax dëgg absolutely billaahi dafa nekk loo xam ne ku ko xool nga xam réew doo dem it's not about government, it's not about wastage every minute council so at a time bi nga xamante ne nguur gi mu ngi waxoon ne nguur gu fi nekkoon luñ doon na ci ñoom mënutoon na maintain salaries for 3 months ngay ñëw di spend si diggante boobu those amount of money si ku bëggoon a defar yaaxu fii xaalis bu bari moo yaaxu si affaire yi commissions yi nii ba gaa yi jógee gaa yi dem wëri réew nga ne leen loolu nga leen mandate ñu wër Gambia ba pare dem lekk padiyam sorry to say why they were good people though no it was national service and you have almost about 5-6 lawyers it was national service so dama lifin rek léegi bi gaa yi wëree Kawsu what did they force do balaa ñoo dugga si sa following up question dañ dem ñu ne leen mandate nañ leen dem leen waxtaan ngeen indi xalaati nit ñi ñu boole ko ñu tënka ko def ko et ñu draft constitution because dañ bugg a 1997 bi teg ko fali ñoom ñu def loolu li ñu fi nit ñi war a bàyyi xel mooy the first draft 2019 I have a copy maybe you have a copy no I do balaa ñoo ñëw 2020 draft I have a draft the 2019 draft I have the report of the 2019 draft exactly yo léegi ñoom ñu report ici waat ne dem nañ wër nañ kan lañ ko teg ñu indilaat ko to the executive foofu mooy woon the opportunity pour ñoom itam ñu toog ñu wax seen buga complete buga foofu dafa bàyyi xel de nekku ne rek dama gisoon ne rek affaire yi 2-term limit bi rek booba gaa yaa ngi dëpp waaye ñoom tey am na lu bari lu ñu rees si 2024 bi boobu mooy problème bi soo ko reesoon si 2021 they have an opportunity xam nga Kawsu foog nga xam ne nguur di doxee foog nga nangu give and take at some point in time lobbying is part of it waaw non yoo xamoon nga what they call the consultation process ñooñu dem nañ ñëw wari nañ indi jox nañ la ko executive demal nga am sa expertise yi xam nga si ministry bi kan nga bëgg a consult lan mooy affaire yi agriculture ou affaire yi health understand nga affaire yi rights yëpp yow government nga binda ko soo ñëwee su doon ne even ne sax yow 2-term clause boobu mooy sa problème sax understand nga joxe ko mu ngi woon di first draft 2019 draft léegi yow defuloo loolu defuñ loolu ñu jëlaat rek 2019 first draft ñëw na ñëpp gis ko Gambia constitution the next thing ñu ne ñi defar CRC again nga ne leen léegi ñun def nañ tumoo jox ku nekk joxaat naa xelaat CRC bi dem baag damuñ wari de dañ dem toog di again editaat defaraat yëpp setalaat bi ko ay pare ñu ne ñoom suñu liggéey fii la am mooy di final draft léegi mooy ndaka 2020 draft loolu nag mooy ñoom tënk nañ ne léegi fii la Gambien si lii lay Gambien si bugga boobu nag léegi si waxtaan bi fi mu lañ enu nag wala mu dem si parlement bi léegi nag mu dem foofu unfortunately ka loolu kenn du fortunate unfortunate ñaari draft yëpp it is an unfortunate situation honorable lu tax ma ne it is an unfortunate situation wax nga ko fi xaalis boobu could have gone a long way in transforming the Gambia significantly in the other sectors dugal nañ ko foofu because am na ñu gëmoon ne 1997 constitution bi dañ ko bëggoon a éliminer génnee ko ci history bi am nañu gëmoon ne amendments yooyu noonu defaraat ko delloowaat ko sax dafa mun a jur leneen ñu ne ok gannaaw am na luñ ci ay nit ñu jéem koo operate comme niñ ko dee waxee they were surgeons they just came in cut and joint and did whatsoever ñu bëggoon koo change ñu nangul leen ko su demoon benn toolu foofu waroon nañoo mun a man suma xelaat waroon nañ koo mun a déglu ko jàllale ko at the National Assembly level waxtaanee si ñoomi neen
at the end of the day su fekkee ne ñoom gis nañ ne mënuñoo d'accord finally ba dina fekk li nga xamante ne moom mooy first ak second reading bi amoon nañ ko ñu waxtaan suñ si mënut a d'accord den ñu pàccoo but that didn't happen mu fail along the line jamono di dox 2020 waaw di 2020 jamono di dox ba léegi nii ñu gisaat a similar one of other amendments in the same issue li nga xamante ne mënoon nañ ko déglu waxtaanee wuñ ko mu féelaat. other amendment bi mooy lan. mooy di recent one. 2025 2024. di 2024. taken to the National Assembly. taken to the National Assembly in 2025. Wow, it was taken 2025. In 2025 to the National Assembly. Unfortunately, the same thing happens. Meaning, ñu gëmoon si lu ñu gëmloo as a people ne 1997 constitution bi baaxul 1997 constitution bi moo ñoo doxal ba léegi honorable lan moo si sa jàng. ñu wax loolu ba léegi feebar la rek completely. I mean, Kausu, from the 2020 draft, this is all in a perspective, not even in context, mooy details and so on. Okay. Kausu dañ ko yóbbu. comme li nga wax nii xam nga soo ko nekkoon good parliamentarian comme yi nga wax nii gars yi war a liggéey gis ko. Chamber ko because we were talking about first reading then committee stages and so on. Foofu la gaay ree 2020 bi. Because of yaa ngi déggoon foofu la pull and push bi dooree woon. ñi ne ñun bugga nañ li bugguñ li ñeneen ñi flat. Remember also li gaay di tubaab di wax the composition of the parliament. Absolutely. ñena fa nekkoon. ñii di xëccoo ñale di xëccoo parti yi toog fële tamit yaa ngi remember ne the mood of the public reflection mooy parti la wala ñun yëpp. ku nekk ay ab yéey si yaabi si so biñ ko dugalee si parlement bi rey mooy woon di 2020 draft man bi nga wax ni sa 2020 draft people generally everybody will be saying waaye am na yenn amendments yoo xam ne sax understand nga yu bëri war nañ ko fa xoolaat bind nañ ko rek waaye soo ko xoolaatee is a lot of this thing mooy soo ko xoolee da ngaa gis for instance maa jox citizenship xam nga maa ni ko ñu ne 0 to 8 whatever so kuy tamba baalu sorry amul parents a yooyu ñu def ko yooyu su ko xoolee ci yëfi vos zone la ñu nekkuñ si loolu but quickly fast track 2020 bi gaay rey ko léegi fa la problème bi dooree mooy bi nga wax nii léegi ñeneen ñi ñu ne ko 2024 amendment bi understand nga ñu ne dugal nañ ko 2025 2024 bi lim ñëw xam nga dama dee use benn listing mooy metaphor for this thing it's like domoda buñ tooga ba pare 2024 bi amendment bi mooy nga jël sukur da nga bugg a domoda bi gën a ne nga yokk ko ci li tax ma wax la loolu defar nañ 2020 at least the mood of many majority will claim the 2020 bi baax na nañ leen ñu dem ak moom waaye government bi am na objections to certain things which we all know ñi ay time limits mu ñëw nag government bi si objection yi mu am dafa def worse because followed a due consultation process 1 2 dañ dem di wécci which is very very unprofessional boo tax ma ne it was not properly this man was not properly advised gis nga dafa am li nga nguur li ko tënka am na fi nga laajte governance li ko tënka tamit mooy li ma laa wax li la wóor dafa am solo trop ñi nga war a bàyyi xel because askan bi li ngay di la moom Kausu yow ngay insert and delete after bi nga joxee ñi mandate ba pare which is the commission ñu dégal ba pare yow nga ñëw pare jëlaat loolu di door di insert and delete understand nga it is very much insulting into the intelligence of the people moo tax ñu bari di ko joytu in a sense ne li tax ma wax la loolu gars yi door dafa am yi nga xam ne dañ koo binda ñu génnee ko fa di ko fa binda you understand nga loolu ñu ko def di ko def ba pare dafa change even the spirit of the 2020 so moo tax loolu moo indi bi ko ay dugalee 2024 gars yi ne waaw ñun léegi nguur pare na ñun lii la ñu ñëw sànni ko nit ñi ne leen lii du fi dal because soo sukuree domoda bi kenn du ko lekka honorable léegi in this context boo ko waxee ñaari option rek lañ amoon accept the 2024 draft or change ko am na fi nga waxee mooy déggalate loolu or continue with the 1997 constitution ñaar yi nii suñ ko tegalee nit depending on foo munti fare benn rek nga si mun a def waaw if yow si sa own observation ban lañ ci waroon a mun a jël as a better option 1997 or 2024 but I still agree let's continue with the 1997
until we change what the people who are responsible will come and fix it. Why dafa am fi nga laajte tem which was very very distinct lu tax xaaru ñeneen ñi duga mu duga comme fi nga wax noonu pour gars yi ñeneen ñu bari argument boobu la gars yi doon dugal ne mu bàyyi mu duga mu dem first reading then understand nga dem ba committee stage bi foofu nag mooy affaire bi because ñii moom laa wax doomu daa boo def sukur ba pare soo demee bugg a toog ba ne da ngaa dooraa di foraat sukur yi dafa métti because li xew mooy remember also cabinet composition of the parliament understand soo demee committee stage dafa nekk government yaa ngi gis li ma wax ni so the question now stills to that section 112 of the constitution dealing with parliamentary responsibility. Absolutely. Council su fekkee ne parliamentarians yi dañ teg seen politics fale ñu jiital affaire yi askan bi den di nga am a constitution ni nga ko buggee comme ni nga ko waxee noonu because foofu noonu committee stage reading si moom la ñoom honorable Halifa Sallah di lifin xam nga dégguloo mu laa woon they said it even before the draft in fact before the establishment of the Constitutional Review Commission ñu ne 1997 bi mënoon nañ koo raabaat defar ko delloowaat ko askan bi because boobu sax man laa wax bi argument bi nga xam ne mooy di 24-25 li fi bi nga wax xam nga Halifa ñëwaat na di la wax ne lii lu tax parliamentary dem na ba use a coin a word mu ne xam nga Gambia xaw ma na amatuñ parliament am na nu mu ko coin I can't remember waaye moom mu ngi woon ne with the expectation ne nañ bàyyi comme ñu nañu li ñoo argue 2024 bi amendment bi programmated ñu bàyyi ko mu duga understand xam nga mooy li nga wax ni first reading second reading parliamentarian si door di ko càmbar ak yooyu foofu mooy danger bi nit ñi amatuñ moom laa wax ni dem nañ ba nit ñi amatuñ taste ba pare tout parliamentarians si moom laa wax ni soo demee si committee stage bi because xam nga argument bi mooy politics moo si rax ak individual interest loolu moo taxoon ñu jiitu woon si lan mooy li nga xamante ne moom mooy national governance honorable because loolu dafa am solo tey ji su fekkee ne dañ la dénka nga doxal li nga xamante ne moom mooy benn si banqaas yi nga xamante ne ñoom ñooy doxal national governance because the legislative benn si am la the executive bi beneen si am la li nga xamante ne moom mooy di judiciary beneen la si am si so tey ji su fekkee ne nit ñi dem nañ ba ñàkk kóolute si li nga xamante ne moom mooy di législatif te moo war a càmbar lu nguur di dépassé moo war a defar ay loi kon boobu réew naka la war réew moomu di war a mun a demee ori gars yi Gambie du dem te dina dem nag honorable li ma la naka la moo demee ñëw leen si suñ third option bi you will get to that in the next Council I mean am nañ problème because li nga wax ni judiciary ak li ma la wax nii mooy the executive the legislative bi which is very fundamental oversight body Council gis nga ku read constitution bi gis nga constitution saay boo ko read spirit bi nga am mooy da ngay am nationhood spirit mooy patriotism nationalism bi nekk foofu bugg a doon doomi réew exactly mun naa woon ne MP even though they come from parliament they come from parties saay bu nga xam ne affaire yi réew teg na dañ fàtte seen parties lii mooy is central if you go to section 112 you know what I mean it is there seen function ñoom soo demee 102 di nga ko fa fekka mu ngi laa won ne they are to review def work approve understand nga oversight functions waaye ñun dañ ko manqué suñ most of them ñu nga xalaat moto wala solu ak xam nga xaalis bu ñu receive si salaries allowance yii moo fi xam nga dañ war a wàññi wastage ok back to li nga wax judiciary bi the same thing today you know people start complaining people are chow ñu ngi gis ñu ne salary increment mu ngi ñëw xam nga Council foog nga meeso dëkki ndóol la dafa métti Gambia dëkki ndóol la ñu bari ñu ngi xam nga li ma ñu ngi struggle am you know access to lot of things health motor transport people are struggling in fact li ma de wax a country without a minimum wage soo buggee fay ñeneen ñi leneen lii moo dee cause nit ñi dee dem di sàcca because these are the only way out soo ko yaakaarewut fii sa xam-xam ak sa doole lim la may ngay dem def ñu mun a sàcca si pen bi ñu sàcca through the pen ñu mun a sàcca jaala këri jàmbur de du daal banxaas yi nga wax yi banxaas yëpp dañ war a effective efficient understand nga ñun tey some of us we are in the judiciary the stagnation in the cases sort of things don't change understand nga moom lay wax ni is there is happening Gambien si ñu ngi koo gis but they have to pull out their weight mooy li nga wax noonu rek di nga jël nit nga taana ko nga ne ko doxalal ma lii Council su ne ko deg di ko def properly you know ndax yow tam doo jël responsibility ko wa nga ko seetaat na kii jar na fa mu toog fa wala nekku fa mu jar fa wala ma changé ko te mu ngi ni daaxana nit so it's a very big challenge on him and everything the buck stops with him moom la ñoo blame Council
moom moo laajte because tamit dafa dugal application am waaw so di bi toog naan nguur gi moom a ñëw fekka si non absolument dafa wër dafa wër réew mi campagne mu ngi neex indi toog